నమస్తే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నేను మీ సూర్యతేజ ఫ్రమ్ సాయిమేధ ఈసెట్ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్. డైరెక్టర్ జేసీ సార్ ఆధ్వర్యంలో శశికాంత్ వాల్మీకి సార్ పర్యవేక్షణలు నిర్వహిస్తున్న సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఈసెట్ 2023 రాసిన విద్యార్థులందరికీ మీరు అబ్జెక్షన్స్ పెట్టుకోనికి వీలుగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈసెట్ పేపర్స్ అన్నిటిని బిట్ టు బిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఈ వీడియో లెక్చర్ సిరీస్ మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవరైతే ఈసెట్ 2023 రాస్తారో, ఎవరైతే క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో, పూర్తి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వీడియో లెక్చర్స్ని ఖచ్చితంగా వాచ్ చేయండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో లెక్చర్ సిరీస్ని షేర్ చేయండి. దీంతో పాటుగా మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఎవరైతే ఈసెట్ 2023 రాస్తారో వీళ్ళందరికీ సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఒక ద్రోణాచార్య బ్యాచ్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. గత 25 సంవత్సరాలుగా ఎంతో మంది ఇంజనీర్లు తయారు చేసిన సంస్థ సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ డిప్లొమా విద్యార్థులకి అండగా బాసటగా నిలవన ఉద్దేశంతో ఈ బ్యాచ్ ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ బ్యాచ్ లో భాగంగా మీ అందరికీ మొదటిగా మీరు బీటెక్ లోకి వెళ్ళిన వెంటనే ఇబ్బంది పడుతారు అనే ఉద్దేశంతో, ఆ ఇబ్బందిని పోగొడితేనే ఫ్రీ మైండ్ తో ఉంటేనే పని బాగా చేస్తారనే ఉద్దేశంతో బీటెక్ 2-1 అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్స్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. బీటెక్ 2-1 అకాడమిక్ సబ్జెక్ట్సే కాకుండా సిఆర్టీ క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్ ట్రైనింగ్, దీనిలో భాగంగా ఆప్టిట్యూడ్, రీజనింగ్, ఇంగ్లీష్, అదేవిధంగా సిఆర్టీకి కావాల్సిన బేసిక్ కోడింగ్ లాంగ్వేజెస్ సి కావచ్చు, C++ కావచ్చు, జావా కావచ్చు, పైథాన్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని మనము లైవ్ క్లాసెస్ ద్వారా అందిస్తాం. దీంతో పాటుగా థర్డ్ వన్ డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ టెస్ట్ సిరీస్, మీరందరూ సంవత్సరం నుంచి కావచ్చు, సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర కావచ్చు, ఫస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిన దగ్గర కావచ్చు, ఈ సెట్ కొరకు ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు. ఇదే ఇంజనీరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది మీకు రేపు డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ కూడా ఉండడం జరుగుతుంది. కాకపోతే మీరు రేపు జాబ్ పడినప్పుడు రెడీగా ఉండాలంటే కన్సిస్టెంట్గా ప్రిపరేషన్ అది అవసరం అవడం జరుగుతుంది. కన్సిస్టెంట్గా మీరు ఆల్రెడీ మీ అందరూ బాగా ప్రిపేర్ అయ్యారు, మీకు సపోర్ట్ ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఒక టెస్ట్ సిరీస్ కూడా మనం ద్రోణాచార్య బ్యాచ్లో ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది. ఈ టెస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా ప్రతి వీక్ టాపిక్ వైజ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తాం. టాపిక్ వైజ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం మిక్స్డ్ టాపిక్స్ ఆర్ మిక్స్డ్ సబ్జెక్ట్స్ గ్రాండ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం. ఫైనల్ గా ఓవరాల్ గ్రాండ్ టెస్ట్లు కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. 1 ఇయర్ పాటుగా మీకు డిప్లొమా బేస్డ్ జాబ్స్ యొక్క టెస్ట్ సిరీస్ కోర్స్ అందించడం జరుగుతుంది. దీంతో పాటుగా 2 ఇయర్స్ వ్యాలిడిటీతో ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఎవరు తయారు చేయలేని విధంగా మన సాయిమేధ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్ ఒక గేట్ కోర్స్ని రెడీ చేయడం జరిగింది. ఆ గేట్ కోర్స్ విత్ వ్యాలిడిటీ ఆఫ్ 2 ఇయర్స్ అందించడం జరుగుతుంది. ఈ 4 మాడ్యూల్స్ మనము ద్రోణాచార్య బ్యాచ్లో అందించడం జరుగుతుంది. దీని విలువ సుమారుగా ₹1,00,000. కానీ ఈ కోర్స్ మొత్తాన్ని ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్గా అందించడం జరుగుతుంది. జస్ట్ ఈ 2 సంవత్సరాల మెయింటెనెన్స్కి, అదేవిధంగా టెస్ట్ సిరీస్ కోసమని రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజ్ ₹3,000 అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఎవరైతే డిప్లొమా కంప్లీట్ చేసుకుని బీటెక్ వెళ్తున్నారో వీళ్ళందరికీ ఒక మంచి అవకాశం ఇది. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మీరందరూ ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తున్నా. మీరు ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలంటే ముందుగా మీరు మన అప్లికేషన్ స్పేస్ గేట్ అనే అప్లికేషన్ని డౌన్లోడ్ చేయండి. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత అందులో ప్రొఫైల్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ప్రొఫైల్ సెక్షన్ మొత్తాన్ని ఫిల్ చేయండి. ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కోసమని 9848692598 ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎట్లా, అదేవిధంగా ఇంకేమైనా కోర్స్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలంటే కూడా పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ అందించడం జరుగుతుంది. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, మీరందరూ ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ నేను మీ సూర్యతేజ ఫ్రమ్ సాయిమేధ ఈసెట్ కోచింగ్ సెంటర్ కోటి హైదరాబాద్. Voltmeter sensitivity, right? So voltmeter sensitivity is expressed. Look at here how generally voltmeter is present. Voltmeter is having what full scale deflection like current IM and meter resistance RM. To extend it to a greater voltage capital V, this voltage we are measuring. For that we are adding what a series resistance RS. This will be the what model of voltmeter. Now what is the sensitivity of voltmeter? Sensitivity you can define it as it is the ratio of total resistance to the voltage to be measured.
total resistance to the voltage to be measured. Now if you evaluate that, what we get, SV is equal total resistance to the voltage to be measured. Total resistance is how much both are connected in series, means Rm plus Rsc. How much voltage we are measuring? Drop across this. V is equal to, what is that? V is equal to Im into Rm plus Rsc we get. Now these two will get cancelled, and at the end we get another expression. What is that? Im. So you can even express the what sensitivity as what? What is another form of definition? It is the reciprocal of full scale deflection of the meter. It is the reciprocal of full scale deflection of the meter. Anyway, definition if you see, total resistance is in ohms and voltage is in what? Volts. So ohms per volt is the unit for the what? The sensitivity we take generally here. Okay. Next question if you see, the principle of Q meter is based on, look at here, Q meter is nothing but series RLC circuit we take, series RLC circuit. Okay. At resonance, what is happening here? At resonance, voltage across the inductor and voltage across the capacitor both are equal. So VL is equal to VC is equal to how much we get? Q times of supply voltage. So this is only possible at what? At resonance. So Q meter, you can find Q is equal to VL or VC to the what? Supply voltage V. So you can find quality factor of a coil at what? A series resonance. So quality factor meter works on the principle of series resonance only. Okay, series resonance circuit only we use for that. Next question if you see, an LCR meter is used to measure the what? Generally LCR meter is used to measure the what? The electronic components, electronic testing components or testing circuit, where we measure the what? The resistance, inductance and what? Capacitance of the what? Particular electronic circuit, right? So here current, power, voltage we cannot measure. So we measure generally in terms of inductance and capacitance. So inductance is the what? Correct option in the what? The given statement here. Next one if you see, which of the following is an advantage of analog multimeter over the digital multimeter? So remaining all are the what? Advantages for what? Digital meter only, but analog meter will have what? Less electric noise. This is the drawback of what? Drawback of digital multimeter, right? And it is the advantage of analog multimeter. Only less electric noise will be there if it is analog meter when compared with what? Digital. Remaining, these are all what? Advantages for the what? Digital meter, not for analog. Okay. Next question if you see, why we use low internal resistance in series of a ammeter, right? So generally if you see, most of the time ammeter will be like this, got the point, and will be having less internal resistance because definitely low voltage drop will be there. To have low voltage drop in ammeter, so why we have low voltage drop? Low voltage drop means automatically low power consumption and less loading effect, right? Less loading effect, because ammeter is to measure the quantity. So definitely to have low voltage drop only we use less internal resistance, okay, in series with the ammeter. Next question if you see, which are the what? Integrating type instrument, okay.
So energy, if you see, energy is represented as integral p dt. Power into time you can write. Power into time means like watt hour. So generally watt hour meter or ampere hour meter comes under what? Integrating type instrument. Integrating type instruments. So ampere hour or watt hour meters comes under what? Integrating type instruments. Next one, if you see, right? An integrating digital voltmeter measures, definitely it will measure what? Only true average value. It will take only average value, okay, result. So there won't be any RMS peak values will not be there. So definitely it will give what? Direct question, true average value we get from the what? Digital voltmeter. Next one, the technique of adding a precise amount of time between the trigger point and the beginning of the scope sweep in a CRO is known as what? Direct question. It is a delayed sweep. So there will be a what? Delay line will be there. After that sweep will be added, okay, right, to form the what? Horizontal axis. Means if you see that whatever the input you are giving first will be given to what we will say, vertical amplifier. After that, that will be given to what? Delay line, right? And this one will be taken to triggering circuit, time based generator. Time based generator will produce what? Our sweep, and this will be given to what? Horizontal amplifier. And this entire thing we give it to what we will say, CRT. We have outcome is given to vertical deflecting plates, and here horizontal is amplifier output is given to what we will say, horizontal amplifier, like this. So definitely because of the delayed sweep only it is possible. So that technique only we use here. Next one, if you say a 10 milliampere ammeter has a resistance of 50 ohms. It has to be converted to 1 ampere ammeter, then the value of shunt resistance. Look at here, ammeter, if you see 50 ohms is showing, and basic reading is how much here? 10 milliampere. Now we want to make it into what? 1 ampere ammeter. So for that definitely shunt resistance is what? Required. So what is the shunt resistance here? This is meter resistance, okay. This is meter resistance, this is the meter current, and this is the extended current. So RSH is equal to Rm by M minus 1. This is the relation we have. So Rm by M minus 1 means ratio of greater current to full scale current minus 1. So if you substitute in that, what we get? Meter resistance is 50 by full scale current is 10 milli, and we are extending it to 1. So 1 by 10 milliampere minus 1. So if you simplify here, what we get? 50 by, so 1000 by 10 means 100, 100 minus 1. So how much we get? 50 by 99. So we get 0.505 ohms. So 505, where it is available 0.5 we consider, okay, right? So this one will be the what? Correct answer here, okay. So simple question from the ammeter point of view. Next one, if you see, Lissajous pattern is used to measure what? Dash using oscilloscope. Lissajous pattern is nothing but what? Whenever both vertical and horizontal deflecting plates are applied with sinusoidal quantities, then the waveform pattern appear on the screen is nothing but Lissajous pattern. From the pattern you can find phase angle you can find, as well as if a pattern is given you can find phase angle. For the phase angle you can draw the pattern, and you can even find the what? Frequency also you can do. But both things, okay, which one is available? So we have what? Frequency only. You can find phase angle difference between the two signals, and
If you know one frequency, you can find the what another frequency, okay, by using the what Lissajous pattern. That is the application of what we will say CRO. Okay. Next question, if you see, so closeness with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured. So it is nothing but what accuracy, it is the closeness of the measured value to its true value is nothing but what accuracy, it is just a definition only. Okay, how you can even define it is the degree of closeness, it is the degree of closeness of measured value to its true value, is nothing but accuracy only. It is just a definition only, right? Got the point? Remaining also we have definitions for that, but based on the statement given, this is the definition for the word accuracy only. So accuracy is given what first priority when we are choosing the word meter, right? Next question, question number 191. This is related to wave propagation topic. Wave propagation. We studied 3 types of wave propagations. So he is asking question related to ground wave propagation, that is first wave propagation. Up to at what frequency the ground wave propagation is used? Actually according to spectrum it is 3 megahertz, but here according to options we are considering only 2 megahertz only. Actually 1690 kilohertz, that means 1.69 megahertz. So here we are using up to 2 megahertz answer. Sometimes he is giving up to 3 megahertz also correct answer. Option 1 is correct. Next question, units of radiation intensity. This question is related to antennas. And here is asking radiation intensity. So what is radiation intensity means? It is the ratio of radiated power. It is the ratio of radiated power per unit solid angle. So actually correct answer is what? Watts per steradian. Watts per steradian is the correct answer. Watts per steradian, but here he confusing, he is given watts per unit of solid angle. What is the unit of solid angle? That is steradian. So here option 1 is correct. Watts per steradian is the correct answer, that is units of radiation intensity. Next question, to make antenna more directional, there are 2 options given, either its size must be increased or yes, the frequency of its transmission must be increased. Here the number of feed arms must be increased is not correct. Its effective isotropic radiated power must be increased, not correct. Its footprint must be increased, not correct. Only the frequency of transmission must be increased, so that what happens, its beam width directivity will be changed, then the antenna becomes more directional. Next question, the antenna employed in TV receiver. This is a very interesting question, TV question. Television receiver, what type of antenna we are using means Yagi-Uda antenna. Here he mentioned only Yagi, no problem. Correct answer is what? Same, Yagi-Uda antenna. Next question, reflex klystron is. There are 2 types of klystron we discussed in microwave tubes. So this is related to microwave tubes question. Microwave tubes. So here the question is, reflex klystron is, yes, amplifier, oscillator, attenuator, filter. Multi-cavity klystron is a amplifier, but reflex klystron is what? It is a oscillator. Reflex klystron is an oscillator, multi-cavity klystron is an amplifier. Here he asked a question, reflex klystron. So what is the answer? Oscillator. Question number 196. The earth area covered by the satellite. This is I am considering satellite. So
This is the coverage area. If you consider this is coverage area, so what is this? This is footprint. What is the correct answer here? This is what? Footprint. So, the earth area covered by a satellite radio beam is what? Footprint is the correct answer. Next question 197. Yes, question number 198. This is related to radar. This question is related to radar. See here. What is the question means? Range power R max equal to, we know that formula, R max directly proportional to PT power 1 by 4 transmitted power. So, the range is to be double in a radar if the peak power has to increase it by a factor of. So, I am writing here R by R dash is equals to PT by PT dash whole power 1 by 4. Here condition is given R dash equal to 2R because range becomes double. Then I am writing 1 by 2 is equals to PT by PT dash whole power 1 by 4. So, I am here 1 by 2 whole power 4 is equals to PT by PT dash. Then what is PT dash? Cross multiplication 2 power 4 16 PT. So, if the peak power increased by a factor of 16, then the range becomes double. The range becomes double. This is radar related question. This question is related to waveguides. Waveguides question. Waveguide question, see here. An air-filled rectangular waveguide has dimensions A by B value is given as 7 centimeter into 3.5 centimeter. A by B value given, and the dominant mode is given as T10 mode. Then is asking phase velocity. So, this is m value, this is n value. M value is 1, n value is 0, and the dimensions are given A by B 7 centimeter into 3.5 centimeter. So, phase velocity equal to actual formula C by under root of 1 minus Fc by F whole square. Fc by F whole square. So, here how to find Fc means we know that cutoff frequency formula for a dominant mode is what? Here cutoff frequency formula is C by 2A. C by 2A. From that we are calculating cutoff frequency, and we know that velocity of light equal to 3 into 10 power 8 meter per second, but in our question operating frequency is not given. If you know operating frequency, then only we can determine the phase velocity. So, here also a small objection. What is that one means? Operating frequency F must be required to determine phase velocity. Next question, magic T. Magic T is a combination of E plane T. Magic T is a combination of E plane T and H plane T. Magic T is a combination of E plane T. This is magic T, everyone knows. This is, here I am adding so port 1, port 2, port 3, port 4. This is what? Magic T. Magic T is a combination of E plane T and H plane T. Option 1 is the correct answer.